nilikupenda na moyo wangu wote, binti huyu alenifanya nimuote usiku na mchana, nikawa ni kama nimebaki sionekani popote, nikaja kutenda mambo mengi magumu na mazito ili muradi niwe naye, lakini sasa ninapotazama naona kwamba niliachwa upweke, nilikuwa na wingi wa mahaba, nilikupenda kinyama, kukutenda sikuwaza, kamba nikakaza, lakini uonekani mpaka sasa, nilikuwa na wingi wa mahaba, nilikupenda kinyama, kukutenda sikuwaza, kamba nikakaza, lakini uonekani. Mina jiuliza mbona umebadilika, mina jiuliza mbona umebadilika. Msupa wangu anataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha, na yule waiter ananitisha, ati mabouncer atawaita, na huyu dem bado anaitisha, na mimi nashindwa sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na Mr. kichoma picha, Itakuwa mgori, sikiza story, wacha kucheka hii ni ngori, mimi mwacha bila story, na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, wewe wa mashisha, patana na ye, patana na ye, patana na ye, wewe wa mashisha, patana na ye, patana na ye, patana na ye, wewe patana na ye, patana na ye, patana na ye. Somebody call for my man, call for my cute, call for my lover. Somebody call for my man, call for my cute, call for my lover. Somebody call for my man, call for my cute, call for my lover. Somebody call for my man, call for my cute, call for my lover. ati odi, dansi imeshika mashinane, Odi, inaleta burudani. odi, odi, Sema odi, dansi imeshika mashinane, inaleta burudani. odi. Hey. Wameweza cheza. Hebu to repeat. Ngoja, wameweza haraka. Check it. Hiyo demo mashisha. Hebu repeat kidogo. Kuna msee hapa anasema demo wa majaba. Mashaka. Mashada. Mademo Mashada. All right, so in case you're tuning in, this is 2BONGE, show kubwa in the 254 right now, and it's all about creating awareness on HIV prevention. And we have the amazing Diantis with amazing vocals. Thank you so much for joining us today. Yo, for tunasema burudani kesi inakuaga baadaye, lakini sasa kesi tunaimaliza tu sasa. Tumepata burudani kutoka Diantis ambao anatoka Meru, pia Rubari pia anatoka Meru. Anyway, kuna mtu anataka kuchangia hapa kuhusiana na topic ya leo. So mimi naitwa Pio. Alafu tulikuwa tunaongelea drugs and substance use. So kwa ni HIV. So HIV is some methods of transmission through sex and protected sex. So si maboy, okay, si ma youths tunaweza enda na protected sex, but sasa condom ipasuke. Cheki. Alafu sasa msiji wako hai, ako like sishapasuka. Tuendelee tu. So cheki, so ingetaka tu advise ikishapasuka unafaa kufanya nini? Kufa dereva, kufa makanga. Yote. Lola, you want to take that? Yeah, I can take that. Typically, when a condom breaks, I don't know about when you're high. I don't know if you'll be able to make the decision. But when you're high and the condom breaks, you are advised to go for PrEP. For PEP, PEP is post-exposure prophylaxis. You can get it at any public health facility for free. So the medication, that post-exposure prophylaxis is meant to protect you from getting HIV infected, yeah, in case you have had sex with an infected person. Yeah. So, but I don't know if you're high, I don't know if you'll be able to make that decision. So ukienda chemist ukisema PEP unapewa? Kwa chemist yauzwa, lakini kwa health facility, public health facility, they should be free.
Kwa hospitali ya jamii yana dawa zinapeanwa bure. Lakini chemistry unanunua. Dadangu pia mwingine na swali. Unachangia maswali? Kuchangia. Kuja mbele kwa. Yeah, my name is Patricia Makena. Na nilipenda kuchangia on the same. And I want to talk about a few points on self-love, self-control, and self-sacrifice. Tukoma vijana, tuacheni tu kudanganyana. You know, when you go test upatikana you're positive, there are things that you should like sacrifice. You know, we like ni kama drugs, hakuna kitu wange inaongezea kwa mwili. So there are things that we can do without. So when you go to the hospital unaambiwa keep off the drugs. Usikuni ile kungangana, love yourself. Kuwa na future, you know, you can do without them, take your medication well. Another thing is self-control. You know, kama sisi ni vile tuko in universities, colleges, unakuja mavijana ni zile, tuendeni how, tujue nini. You know, si lazima mtu, I can't come like force you to take the drugs. Have your limitation. Jijue we mwenyewe. Not that I'm having my drugs, that the things that I shouldn't do. Sindio mavijana. Yes. You know, you should have that control of your own self. Like a drugs, like I've said, they had nothing into our body. So we just do away from them. Si lazima like tunangangana, what if I must take them? We should also angalia the other side of the coin. Si lazima we do with them. Sindio? Kweli kabisa. It all starts with you, yeah? So be responsible wewe mwenyewe kwanza, alafu utachukua, definitely you'll be in the right direction, yeah? Hakuna mtu atakuja atakwambia usifanye hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ni wewe about being responsible and being an adult. Ukijua kuna tembe unafaa kumeza the right time, usimeze ati sijui alia kwa sababu utakunywa pombe baadaye. Wewe mwenyewe ndo wajichunga. Ukiingia Meru ni kama vile ukiwa Kisumu lazima uongee kuhusu samaki, ukiingia Meru lazima uongee kuhusu miraa. And unaweza angalia Jamala hapa ni this is a brown guy, lakini hapa ni nuru, sivyo? Kabisa. It's dark. Yeah. Somebody who doesn't know about that ataanza kusema labda ni upele, mtu asema labda ni cancer, lakini hiyo ni imani yako, si ni kweli? Imani yangu kweli. Kwa mtu mwenye aelewi miraa ni nini, anaweza sema miraa ni drug. I'm talking about miraa and the prevalence of AIDS. I'm a consumer of miraa and my girl is here, she can bear me witness. Wakati nimechana hata simuangaliangi. Na hiyo ni ukweli wa mambo. Na pia wale wengi wanakula miraa wanajua hivyo. Wakati unachana ufikiria mara mambo ya kwenda kwa mademu. Na look at even the population of our county. It is 1.4 million people. That is 200 people per square kilometer. That is people who know how to family plan. So daktari wetu hapa ni miraa inatusaidia pia. So kitambo angalia Jamali uone hiyo nuru ni kama kitu mbaya, hebu angalia pia uone manufaa ya miraa. Nimesikia ukisema drug hapo baba. Tunakupenda sana kwa serikali na ningependa kusukuma hii ujumbe kwa serikali. Na kama Kirito atakuwa anatazama KTN tafadhali asikize hivi. We say that in Kenya we support miraa and yet we are the same people who categorizes as drug. Mbona hatuna billboard ya kuadvertise miraa pale Makutano Junction ama hapa Meru town? Mtu akiingia hapa unakutana na Asante. We are talking about 1 minute sir. Ndugu yangu hapa ameongea Kiingereza mzuri sana, asante pia sana Lona. But if they tell you the truth, the moment they are categorizing miraa as drug, hiyo Kiingereza wanaongea mzuri sana hiyo. Ni pesa ya miraa imewapeleka shule wakasoma wakajua kuiongea. Points zako nzuri sana. We are not saying that it's bad to use drugs. Kabisa. We are saying if you know kuna zile tembe fulani umwambiwa na daktari fata maagizo meza hivi na hivi. Unaweza tumia drugs ukasahau. Na ndugu yangu labda pia ni kueleze pia kabla hujasikia daktari amesema unaweza kuna dawa, kuna vitu ambazo unazitumia, lakini miraa kama utatumia bila kuongeza zingine anaona iko sawa. Wacha daktari summarize maana kesho ndo inakuisha hivyo muda umetupa kisogo. Yes. Kiloe. All right. Ntomwenda Kiloe. All right. Thank you for your contribution. So let's summarize and yeah, there's a strong relationship between drug abuse and HIV and transmission, including management. Because when you take drugs, when you abuse drugs like alcohol, you may not even take good nutrition. You know the alcoholics, how they look like. I also want to tell our people in Meru that as an health promotion officer, I will not be able to evangelize miraa as such.
there are some bad effects and some good economic gains on miraa. But we really need to balance and moderate. If we must take miraa, let's avoid polydrug use. Let's avoid mixing miraa with other drugs, with the sugar and all those things. Right. Otherwise, if we cut on drugs, I think we shall lower down the HIV prevalence in Meru. Thank you. Infections. All right, thank you so much. Laura, Yeah. final words? Okay, for me, I would like to, I have seen there's a gap that you might find that some young people live with HIV who are on medication do not know what the medication is about. They do not know how the medication is interacting with their body. So I think there is need of treatment literacy so that they can also be able to adhere to the treatment well, not using other drugs with the treatment so that they can also achieve viral suppression and become healthy. Yeah, so I think that's a gap that needs to be addressed. So that I think when you know something really, really well, you tend to adhere to it. So just the same way, when you know your ARVs and what they do in your body and the effects of taking other drugs with it and how you can infect other people, I think you can really adhere to your treatment. It's true, because that's in the case of someone who was born with it. Yes, yeah? All right, exactly. okay. So the good news is that this show, 2BONGE, is all about HIV prevention, creating awareness in those lines. Na tuko hapa kupatia hiyo information yetu. So mimi na wewe pamoja tunabonga with our experts, with our crowd in studio as well as you back at home, all right? Kwa hivyo tuchanuane, let's have the right information na tukule life, lakini tukule life na adabu. Yeah, sure. I was your boy Jamal Gaddafi. I've been your girl, Aisha Wanjiku. Asante sana, salute sana kwa wote waliofanikisha show kubwa kuanzia NSCC na KTN, cameraman, crew, directors, wote, live audience pia jipigeni makofi. Na wale wako nyumbani pia tunakupigia salute, na msisahau super DJ wetu DJ Genius kwa kazi nzuri pia kutuweka on toes. Na ma artist wetu Mr. Robbery, asanteni sana. And the Diantis, thank you so much. Hadi siku nyingine tunasema salute, budani kesi na kuaga baadaye. Tupige burudani. Tumekafunga. Let's go. Asito odongi boku mami nebunkwenda ito todo toku mami togo kenga ito ellos tuninaro nebunkwenda ito despacito odongi boku mami nebunkwenda ito todo toku mami togo kenga ito ellos tuninaro nebunkwenda ito Mosimba, tete mwike gweto, tore kamo kimo, taratara siya wito, mamito, kino, mamito dengera, mosimba, tete mwike gweto, taratara siya wito, mamito, kagoko kamo kino, mamito dengera. This time we are doing it with the dance inspector. Tiger, by the name Jabi there. Dancing meshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dancing naleta burudani. Dancing meshika mashinani. Kila choche kila mtaani. Dancing naleta burudani. Odi in the street, odi in the church. Come slow, take your time, you know I feel rush. Heaven kuna bash, check it really wanna dance, all the dance, power, simple dance you can manage, how it aji any dance college, get in, step in with courage, now changamke like you just take a hot porridge, energy that all this bring is big and you know, DJ play gospel music more and money me okoka, whatever me say no and no, and no, odi, dancing meshika mashinani, kila choche kila mtaani, dancing naleta burudani. Ordinary, ule boy wa kawaida mtaani analeta dance inashika hadi mashinani. Goda na muse bila kujua yeni nani ama nini. Daudi alikuwa odi, I guess that's why sina niga odi. He was an ordinary shepherd, God mina kama ordinary dancer. From now to now menifanya dance ambassador, itakuwa favor odi ikishika Jamaica. Dance
cheki chini nimedu